bagamba omubbi tukwatako awo okoma tubadde nga tubakyazeeyo mubatero bakyaza ne bateekawo n'obubinja bijjeeyo wakiri ku luno tujja kubaga mubbi ffe tugenda kwekolerako mu kalulu tetuba na kooti ffe tukooti mu kalulu ffe kooti ku mubbi wa kalulu ffe kooti ffe tutuula kooti mbagirawo ffe balamuzi ku mubbi wa kalulu era tukukola ekyo ekikolebwa ku roba manje bakola kuroba bino bebajjanga ne babbanga ne babba sente Museveni ayabalema okwogerako ne bazitwala ne batuwa project ne bazimba zonna ezijje waffe mu Nakaseke ne Luwero kakati bakifudde kya buwangwa nti obubbi bwabwe kya buwangwa kati ffe twabagambye nti ffe tugenda okuba ekkooti n'abalamuzi jangu gwe kavubuka gwe bakuleete mu kubba naawe ajja okubba ng'olowooza nti ffe tuwesitinga time mwe mujjenga mubbe buli kimu n'obululu mu bubbe nti tukutunuulire tukumalirayo era ssebo tuli bakambwe muko bondaba wano ssebo tulaba jena awedde emirimu gwe bwoba ondaba obuusabuusa weerabidde okubuuza nzikiriza okubuuzaako obeeyanjulira erinnya ndowooza abatakumanya abakajja mu ggwanga mukama nzikiriza ssebo okubuuzaako ssebo Haji Kibirango naye naddala okubuuza ku bansindika mu palamenti abantu b'Essemuto mbalamusizaako bannakaseke bannakapeeka kaasa ng'ombe mwenna bannange mwebala okumperekerako nomination kyali Kithufu atalina manya agamba Kithufu mwebale nnyo mwebalire ddala njagala kwebaza nnyo naddala okusinga meya waffe ow'Essemuto meya Ndawula okwebaza mwami Kaye kapeeka ono ebitundu abimanyi okwebaza sente waffe w'Egombola incoming sente w'Egombola lina Kaseke mukulu mugagga kyamaani waffe Masantiri era mukulu Masantiri leero simanyi taata oba nzija ku ssomero kuba waliwo sipiikidde gye bampiseekaawo mu Ssemuto naye ngenda kulwana nnyo bya ssomero lya kyamaani waffe mukulu Masantiri Kibirike kyamaani w'Egombola ly'Essemuto kyamaani waffe Mutibwa Sam weebale nnyo weebalire ddala meya Tone wa Ghetto n'abalala mwenna mu kansala Kiberu mwebale nnyo bannange mwenna Menyani Ndekani kyamaani Nanjwengo w'Ekabeere mwebale nnyo mwebalire ddala okumpeesa ekitiibwa ne maama Nakaseke Honorable Nakawooya bwe twali tuvudde mu nomination rally yaffe gye twakubanga twetoolodde era tusuubira okubaweereza obulungi nga mutuzizaayo nze nga munzizizaayo ng'omubaka wammwe wa palamenti ate ekisanja kyange kye kisembayo kya kusatu kubanga ne bwe tuba tukkiriza nnyo mu kusatu 3 kati saagala goyinga beyond mumpe ekisanja kyange ekyokusatu ekisembayo waliwo bannaffe abatera okuŋŋamba omunnabyabufuzi teyeewa time munnabyabufuzi bw'ateewa time atuuka ebiseera ensi ne mukalubirira waliwo omusajja mukulu gwe nalabye ng'atudde mu nsiko bamutuuzizzaakaawo mu nsiko ngaebuuza kiki ekiddako tetujja kubanga obwana bw'omukyalo bwe bajja ku mabeere ne kaamuladi anti byebyo bye balimbalimba Museveni bw'aba taliwo Uganda ekoma mutaata Uganda ogirekerani kati kimusoberere anti naffe tubagamba Uganda bagisanga weera bajagirekawo nange Nakaseke nagisanga sirina kubafiirako mbafiireko abalonzi banemeddeko nedda ssebo ate kati bannabyabufuzi abayaaye ennaku zino bakaaba nnyo service tolina kwekaka okuweereza service you ask for the voters nti bannange nkomyewo nze omwana wamwe Luttamaguzi Semakula mumpe ekisanja kyange ekyokusatu mbasiibule nkole ebirala tekitegeeza nti nziruseeyo mu kitundu nze omu ku babaka abalina ennyumba zaabwe mu constituency amwe fama era buli kaseera ffe tuba tukaaba tugire tukole kino so nolwekyo mbasaba mbeebaza nnyo abatwerekerako abateekamu emmotoka abavubuka ba bodaboda mbeebaza nnyo sina kyakubasasula kubanga enkumi n'enkumi za boda ozisasuza eki kiba kitegeeza petrol station zonna mba nina okuzijjamu amafuta mbeebaza nnyo ababodaboda b'e Nakaseke ab'Ekapeeka ab'Essemuto ab'Ekaasa Ng'ombe mwenna abaatuwerekerako ne mutuweesa ekitiibwa nga ffenna tulwanirira akabonero kaffe akambuleera mbadde omukulu ono aludde okunkyazaako naye nga tubeerayo ssebo tubagoberera tubeebaza njagala kusaba nnyo abavubuka baffe okwongera okukola
enaku zino avuuka bangi eyo babeera mu bubbi. Luli nasanga etawuni y'e Buyungwe yonna bajeeze ne babbamu ne Timuna ne babbayo emmwanyi. Bane bavuuka mukole tetuganye ebyobufuzi weebiri basobola okuyita jangu wano naye at least bw'obeera n'ekikyo ky'okola n'oba ng'olina kozza mu nsawo kitujja kutuyambako nnyo naddala ffe abakulembeze. Ssebo Jeno Katumba Amala tuli bubi ewaffe mu by'enguudo ekkubo lyaffe eryewo obulenzi Nakaseke Kapeeka liri bubi nnyo. Nanoonyako Jeno Museveni aliko Nakaseke ekkubo lino erya Timuna Buyungwe ne lituuka e Lugogo bridge eyo oba omugga gwa Lugogo ogwo. Jeno Museveni yalagira abanneeke mukulu mugira tukunoonya yalagira abanneeke bakole omugga gwa Lugogo. Ate nze mu parliament mbawagira nnyo naddala mbadde ku finance committee okwo nga buli kamu akajja sikalwanyisa era akamagye because these soldiers do a lot of great work for this country. The gallant soldiers of Uganda, police officers, the army, those are pockets. Kati sinze olw'okuba nti waliwo abasajja abakozesa waliwo gwendabyo omusajja wa poliisi gwe bayita Mukiibi. Ndabye bamwogerako nnyo naye tekitegeeza nti every police officer behaves like the Mukiibi akuba. Naye sebo bajja kukwata gwe bano bajja kudduka genda obuze Museveni basebirumbi bwe baali badduka bagundi Bobote nga badduka baleka basebirumbi abantu babakolako. You have a family to protect. Mwe mwonoonye nnyo n'ekifaananyi kya gallant officers, army officers oba policemen oba prison officers. Weewaawo ffe nga ababaka ba parliament buvunaanyizibwa bwaffe okubalwanirira naye nammwe mulwanirire eggwanga. Regimu gy'olwanirira y'oli kapere gwe tusobola na kufuluma ggwanga. They have passports every day. How provocation ngaki kubanga kyensooka okwebaza foot soldiers b'NUP bali highly disciplined. Even at times of provocation very straining okuzaayo kuba kati abo babuuza ekikubisa omwana omutomera okola kule fujjo eryo erigimu gy'olaba egenda. Where are you going to stay mukulu Mukiibi mwaba twerimbikamu ne mwetuuma amanya gaffe naddala wano mu Buganda. Omanyi obusajja abo botera okulaalinga buno ovuukavuuka Buganda ogenda okulaba nga bwerimbika nga bulina mannya. Kakati gwe weetuuma erinnya lyaffe wano mu Buganda. Omwono mwana gwojja okijjanya mwana waffe wa Buganda alinako ne maaka yaffe wano agirina eyaffe ya Buganda gwojja weerimbika mu mannya gaffe ge mwetuumamu. Si mwe bajja abasinga nga you are refugees here you named yourself Kiganda names. Kati we bajja abasijja Abaganda obalabe bakijjanya Muganda munnaabwe ne babakuba obukundi obo butukoze bubi nnyo butunze ebintu bya Buganda byonna ebitulaga gyeva byonna bwe busaanyizaawo. Bulina obukutukutu ku social media obubalwanirira nosanga nga Buganda is in total suffocation. So twagala kubasaba gallant officers, army officers, gallant police officers, we stand for you. Era nze omu ku advocates bamwe mu parliament twalwana okubanga babongeza omusala yadde regimu yagubba simwe bagutwala mu campaign ne tulwanira kati kye tulwana. Nze ndi shadow minister w'ebyettaka amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga. Bakama bamwe bajja bagamba ngenda n'ennawuna abasirikale we basula. Soldiers deserve better housings. Nosanga basula mu biyumbayumba waliwo wali ebukoto oba wali oyiseewoko n'olaba ebiyumbayumba basulamu ng'ebyembaatabaata. Bw'osula mu kiyumba ky'embaata okuba Munnayuganda omukubako ki? You also need liberation. N'engenda wali e Naggulu waliwo ebiyumbayumba waliwo wali eri ku Jinja Road waliwo ebiyumba by'ettaka abapoliisi mwe basula. Ojja kunsonyiwa kuzeka ku Jinja Road in the capital city of Uganda waliwo ebiyumbayumba by'ettaka gallant police officers bwe basula. And then when these people are looting trillions, now they no longer looting billions, they looting trillions. That's why almost every day now parliament kati batuyita ne tuyisa loan. Mu wiki eri twayisa loan 8.3 trillions one day record loan passing. Wiki eri ewedde wiki yajoba jona tuuse nga kugundi kwa agenda ndaba koloni zabadde oba 5 doza zabadde ziri worth 3 trillions. And those gallant officers abakuba Nancy ne bakola kefujo, they will never ask themselves questions. Why have they been in such a situation for the last 40 years?
kati ensonga lwaki otulaba mwe mutusuubira nti ffenna tujja kubanga tugamba poliisi mbi amagye mabi temuli babi because we know you vote us. Kano kawulirize, we know you are not bad people, gallant officers, because when it comes to voting you always take umbrella. Ate kati bwe mpaayo awali okulonda ku balakisi woolabanga opposition tewangulawo. Nedda dija realities bo tebaagala nkyukakyuka. Golowooza omusirikale agala kusula mu kiyunipooti ekyo throughout in the 21st century nga talya mmere buyunifomu n'obagira ebigattogatto ebiyulise mukuwadde ekisaati naye weegulire engatto. These gallant officers have families. Am officers. They have tebalina kukukuluma kubanga bano abasajja babakolera oluyaaye mbusimanyi omusirikale talina kwogera bizibu bimuluma mbusimanyi bajja kutwala. Those are our brothers. The soldiers, the policemen, the prison officers, they are brothers and sisters. So katife nga wetugenda mu parliament tulina okutunuulira nti why is it that Museveni created a cocoon of the army within the army akaliweero facilitated bana abalala n'abaleka ne ba unleashing obusungu eri bannansi ne bakuba bannansi bateeka mu tiyagaasi n'amala okuba tiyagaasi n'ayingira mu kiyumba kye ekyettaka walira omugamba afande this 21st century I'm very sorry muno mwosula ate kati luli waliwo aba traffic be baakalubirizanga nga babawo ebyambalo byeru n'omubuuzo oba kino akisuza kuwaya ekiyumba kyettaka ekiyumba kyeka nze ndaba wane egindi nagenda nembalambula wane ebukoto. Era njagala kwebaza omukulu wa sports mu police bataddewo akasaawa awo oba wakalabye ebukoto awo akasaawe kalungi nnyo kaliko facilities kati ozimbye ekisaawe kya gallant police officers to do exercise and what naye ate we basula kati otaddewo ekisaawe we bakyambe naye we basula walinga wambaata please negwe akulira sports njagala kwebaza I salute you. Bano bo kubanga they think they own the army nga Museveni we balowooza the army is easy personal property. The army, the police, prisons, they belong to Ugandans. Nze ng'omubaka wa parliament nina okulaba okwebaza gwe yazimbye akasaawa awo ku Bukoto Kira Road police station yawe Bukoto. Naye bana abajja okusamba ekikyawo ate ebiyumba basula mu biringa mu byambaata bitoyitoyi bye bafuula amaka gaabwe. Please ni wakubadde mwagala okulaga nnyo nti you are so primitive, you come from very far away. When you come to Kampala, think about these institutions. They do a lot for this country. Katugenda mu kulonda, everyone will be yearning for protection of the police, the army. Nze ne wakubadde nti mukole fujjo nga nalabe mukola ku his excellence Kyagulanyi Aluwa ne walala wonna we know time will come. You also know we need a better Uganda that works for all. Nga member w'NUP obudde bwabadde saawa nga 5 mukaago gw'ekiro ne tandika okulaba obutambi nga butambula nti Honorable Kyagulanyi Ssentamu ne tiimu ye hoteli mwe basuza erira bagisazeeko naye video bwadde butambula nga ndaba Honorable Kyagulanyi nga ali mu engagement n'abapoliisi ababuuza lwaki mumenya ebisinga yange baga nti tetumenye tuguddewo obubuzi. Of course n'obuzu babadde balina ebisumuluya bwenga ali mu NUP owuliddeko kiki ekyabaddeyo ezo issue byonna nabyadde mbigoberera issues ezijja kubeera kubanga kati ebiro bye tulimu si bya bulijjo. Abasajja badde mu buyinza in comfort for the last 40 years. They take the wealth of the country as they wish. They kill whoever they think should be killed. They kidnap whoever they think deserves to be kidnapped. They have grabbed lands everywhere in Uganda, everywhere. Kakati bwe mubeeranga gwe the last 40 years nga muri mu politics of comfort. You think you own Uganda, you are running it like a private property. Emirimu mwagegabanya mwagisakolingako gyonna gyammwe emisava. Mwe promotinga mu majene police nosanga gallant officer service for the last 20 years nenga tebampromotinga ne bajja akavubuka eyo mu kiralo kyente enkeera ne bakawe ebifo byonna ne bakawe very privilege. Kakati sinafuya this is our country. Uganda has never been a property of individuals and Uganda yaffe and these people will go. Kiringa waliwo obuvubuka wano obutera okugamba bwe twogera ku nsonga za Buganda. Waliwo obuvubuka bwefuula mu boye Buganda. Akamu nakajja babusasulwa kuno ku social media ne kagulawo Facebook accounts nga 3. Ne akabuuza akamu nti ani yakugamba nti gwe Buganda nti bwoba ofudde Buganda yegwe.
nekagwaniya kugamba nti gwe Buganda kakati gwe mwembo agenda ne babalowoozesa nti bwe twogera ku nsonga zino nti waliwo abantu abeefuula nti bo ye Uganda belongs to all of us era kyova olaba ffe abakyalinamu ku magezi ne bwensanga omwana oyo ow'omu kibuga oyo atunda obutambaala atunda emicungwa ku kkubo atunda bino bolokoli I respect them kasita babanga they are busy working for better Uganda kakati mu budde buno bwe tulabanga waliwo abantu abeeyisa abombo ogenda okuba Ekyagulanyi owamba abaana b'NUP mu blocking amakubo and I think you have seen what is happening in Cameroon ebiri Cameroon mwe bibasanyusa wa Paul Biya omusajja omu yalowooza n'akakundi ke nti bo be ba Cameroon be balina okutwala buli kyabugagga nga boolaba bano. The other day I was very surprised when Museveni we agenda ene Busia okugulawo gold deposit esinga obunene mu nsi yonna kubanga gold deposit ye Busia tali ng'ono gold omulalo w'e Kasanda gwe basimaasima your rocks they are worth trillions of dollars. But none of the residents of Busia accompanied Museveni, including their members of parliament, LC5 chairpersons. Museveni aveno n'agenda n'Abachina n'agamba mbawadde wano kakati twagenzo kizuula golodi we Busia government yamuguziza Abachina privately by 95%. Ebyo bijjo kati kamwe muba mutulonga mwebase Museveni yagenze privately ng'atongoza okusima golodi w'e Busia omukolo ne ku TV gwabadde anti walabyeyo omuntu w'e Busia oba MP waayo oba LC5 kuteddewo million 5 ababadde bakuŋŋaanye bonna sibaayo batwala Abachina bwe bakizudde nti golodi ono ali worth more than 25 trillion US dollars kuba America bakugamba nti ne bw'okwata ku golodi zino rocks because they are rocks of gold Busia ezo ezikirira they can transform Uganda and becomes like a Dubai okitegedde kati wano bakitegedde omukulu n'agenda n'amuguza Abachina 95% so as parliament we need akachoko ka natural resources committee what can it do ntulako what can it do nkatulako what can it do as a shadow minister nkatulako what can it do parliament what can it do the parliament which can chase even banamawulire ng'okimanyi nti munnamawulire alinga ndabirwamu ekulaga engalabiyo nekwengalabiyo bweti Luttamaguzi kati nze bakuba endabirwamu wakyo ndagabo nti bawuza obadde ki I have to accept it's not all about parliament, it's about Uganda. There is a group of people abatuto bugagga bw'eggwanga bonna and you clap for them because you fear they will kill you, they will kidnap you. Kati ezo empiri tezijja kuggwa w'olaba nti no waliwo obubinja obujja ne butaba Nansi. They move on smooth and it becomes normal. Time will come that they have to account. If they are dead, their families will account for the people they kill. Listen to my words. Yeah. If these people are killing Ugandans or kidnapping Ugandans, even if they die tomorrow, their families will account. Kubanga, if you do anything, you represent. Anti kakati gwe lwaki ovuma obote. Lwaki ovuma abasajja be obote. Buli omu yali asula obote. Where is the violence? Kakati obukundi kundi obwo bwajja bubasakolinzeeko. Do you think abantu ababeere Cameroon they are happy now? Bonna bakituddemu ensi ekutta omuliro amakubo gonna bagwokyo wa banka takyagenda ow'okusomero takyagenda ow'ennimiro ye takyalina byatunda. But all happened a 92-year-old man abadde mu buyinza for more than 40 years. How many years? I think 42 years. Ngagamba yeye Cameroon agikutte n'obukundi bwabwe bano bonna abasajja boolaba abeefuula ab'ekitalo abawerekerwa obumundu ababakuba emiggo ne bawamba ettaka lyammwe eyo yonna mu byalo ne beddiza essente z'eggwanga zonna use the citizens ne mukkiriza nti mwe mulina kuba bwavu mbw'obwavu bwebwammwe mbu bwaliwo akabinja kalina okuba mu excessive luxuries. It will come to an end. And at the end of the day, waliwo kye bayita accountability. Mu parliament waliwo ze bayita accountability committees. Accountability committees ziba totally different from these other committees over foreign affairs. Era bwe bakugamba tukuyise mu accountability committee.
what to expect. You expect to account. Ekyabadde erira kiri very unfortunate. Nti tulina bannaffe abali mu nsaako z'ebyokwerinda abakyakola ekyo ate nabo tetubanenya kubanga abali mu byokwerinda they do through orders. Mugende mu balumbe mu bakube mwaseyase endabirwamu woteri y'omusajja yonna bajasiza bababuuza muze waki mukole fujjo lino ku bannansi abebekwenda bagamba kiki anti kati bo bagamba bo tebalina ansa gye bawa bo bagamba abatumye kujja kukola fujjo okuba abantu abo they are scared. They're extremely scared. Yes. What you see as being abnormal, it is becoming normal in Uganda. The killings, the kidnappings, efujero lyonna erikolebwako kakati gwabo babuuza kubanga oli omuntu gwe muzanyirako n'amala afuna obuzibu bwonna His Excellency Kyagulanyi Uganda eyinza okukumwako omuliro yonna. Don't play temuzanyira awali petro tebazanyirawo awali empologoma obwana tebuzanyirawo n'obusolosolo buno bunamunda gyo bubizibizi tebuzanyira wali empologoma. Please gwokimanyi gwe musajja gwo wa police abakole fujjo nti anything osobola okukola just a smaller mistake netuzayo for many years. Ffe ng'Abaganda kyetwalinga tusaba abantu baali batwaisolatinga nga batulowoozesa nti Baganda baffe ab'omu mambuka ga Uganda tetubaagala and most of them lwe babadde nga batulaba kubanga Museveni we yajja wano akozesezza nnyo kaadi ya divide and rule era kibadde kimukolera nnyo kati kibaluma nnyo okulaba tusi Muganda and Mulango sitting together sharing a cup of coffee and sharing the agenda of our country. Banga Kyagulanyi si tagenda kuba president wa Buganda gwaleekaana naddala obubinja buno obwa Buganda amanyi obwefuula nti Baganda nnyo okusinga abalala ate gwe njagala kusomesa okimanyi nti gundi akena mwana waffe wa Baganda mama wakena ye Kalule Miria Obote Museveni bwe mutembeeta mu bubinja mwe kuba tumanyi obwo agent abo bubinja obwo bwa agent bwe NRM bwe bulirwana mu Buganda obugira wano olinawo gundi lineage gy'omulinako mu Buganda ono mwana waffe. We are not prisoners of bad history. We are here to reshape Uganda because the past cannot change us. It's the future we are making now. So kakati bwe tulaba naddala obukundi kundi obwo bubeera n'obukundi obwo ku social media n'osanga akavubuka kamu kalina accounts nga 3 kaleekaanira okwo ne bakusasula era osanga ziriro anti kakati gwe nkugambye Kyagulanyi atukoledde ffe ekibadde kyatulema for the last since 1962. The late Paul Semogerere bwe yajja nga yeesimbyewo owekitiibwa late Cecilia Ogwalu yamuyambako mu mambuka obubinja buno ebere bwa divide and rule naddala obulina Baganda ne butandika okugamba Semogerere akomyawo Obote nga bukuba ebifaananyi by'Obote nga byagondi bya Cecilia Ogwalu nga aweese Obote ne Semogerere ne bukola effujjo lingi nnyo feka kati Kyagulanyi is not going to be a president of Buganda. Kyagulanyi is going to be a president of Uganda, of which Lango is part of Uganda. Nga bwe bobeera mutwe gwe gukulowoozesa nti akalulu k'Elango tekamatalinga mbw akawano kamatalinga obululu bonna bulina ki equate. Era twakwebaziza nnyo ffe tetunaba kulaba ng'okyali mu treke watukomezaawo emmeme. We can now think as Ugandans. We know yes Obote made mistakes, but every human being can make a mistake. We move on. Kubanga tebo otunuulira buno obubinja bingi obuleeta ebyafaayo mwe mumanya abawa Ssekabaka Muteesa obutwa yali Mulango eyawa Ssekabaka Muteesa obutwa yali Mulango gwe nkubuuza gwe osoma ebyafaayo kubanza obwo obubinja binjaffe abamu Abaganda ddala I am born in Uganda seetuma ng'obwo obubinja bw'olaba bulina amanya naye bw'onoonya heritage yaabo ogenda okulaba buli placed since 1960s okusaanyawo Buganda. Bw'okimanyi nti ebifo byaffe byonna ebyenkizo ebiraga Buganda gyeva byonna bisaanyizibwawo. Ekirireetesi kibadde waffe mu Bulemeezi Ssemuto olusozi lubayita Buganda omunene nnyo wa gavumenti yalugula 3 billions ebintu bya Buganda byonna
n'abijjawo olusozi lwayita Buganda oluli mu Bulemeezi waffe Semuto. Kakati njagala kubuulira tewali muntu alina kutegeera avumirira Kyagulanyi kye yakoze. Okitegedde sebo? Tewali Muganda ategeera avumirira Kyagulanyi kye yakoze. We have moved on. Tumanyi nti waliwo ensobi ezaakolebwa nga naffe boolaba twalina ensobi mu Bunyole eyo gy'owulira simanyi endayiga newawa naye tewali Munyole asobola kuyimirira wali era bwe tugenda e Bunyolo. They say past is past, kati tuzimba Uganda etugatta. Era twasanyuse nnyo ffe we twakulabye Kyagulanyi. Gwe nobeera ng'oli Muganda ng'atovumi agenda yamwe kuvumirira Muganda yesimbyewo ekiwe political mileage Kyagulanyi era ngo nekendeza ate ni Buganda gyava ate nza akugambye nze mbeera Busoga Nakaseke nze ndi Muganda mbeera Nakaseke. Twamwebaziza okutugatta. What this regime has been riding on is divide and rule policy. Era kyovula badde bateekawo olukongo. Nona propaganda aliwo is highly sponsored for by the regime. Nkuganze ndi Muganda. Why should I hate someone because you were Langi? Did your body represent the mind of every Langi? Because the Langis are our brothers and sisters, more than some of these people who came as refugees in Uganda from neighboring countries and they gave themselves Chiganda names and they are here. And they are being used to destroy Uganda. Buli wetubako wetutuse kati gendo olabe baba n'obukutu bwabwe obukuba Kyagulanyi on daily basis and they are sponsored by these people. So kakati nze I am very happy. Watukoledde watujiddewo ekikoligo nze nva mu Luweero. It's not a political mistake. No, it is a political mileage. You did. Politics is about calculation. Politics is not about collecting money and cars from the regime. But sometimes you might and you make your small families happy. Sometimes no, kati ffe tukugambye nti calculated. Why are you worried with Kyagulanyi going to the north? Gobolira family yo n'abanyumba yo nga bakugamba nti Omuganda tewali Muganda ng'ogyeko obubinja buno obwetuumya amanya gaffe ag'Ekiganda ne bwesonseka mu bifo ebyenjawulo. Tewali Muganda awalana mufu. Era ffe we bakusanga ng'owalana omufu tugamba very sorry kubanga ffe kye tubadde nga tuwanirira nga tunoonya omuntu ali tugatta n'abantu b'omu mambuka since 1960s. Gundi bwe yajja wano Beni Kiwanuka ne muba bunywe era obwo bubinja buzze bwezimba paka bwe bulidde Buganda kati Buganda bw'oginoonya okugira abantu bonna babagobye ku ttaka. Lwaki temuleekaana nga abantu babagoba ku ttaka Abaganda nga baba victinga ku bibanja byabwe byonna because almost Abaganda bali internally displaced 80%. Kakati ffe bwe tukulaba ng'Omuganda Kyagulanyi is going to be a president of Uganda, not Buganda. Because as much as obulubwa nabwetaaga n'obwomu north abwetaaga. Why should I hate my brother from the north and then I purport to be in the interest of someone who came as a refugee in my country? Because some of these people who are using them came as refugees. Ne basettolinga wano ne bayingira mu culture yaffe ne beetuuma amanya ne bayingira ebikakati buli kika kya Buganda kirimu ensowole and they are very powerful and they are made powerful by the regime. Kakati n'olwekyo ffe tukwebaza ffe Abaganda. Nze ndi Muganda kubanga obukundi buno bubadde bwo bagamba Abaganda baggwawo botera okuwulira ate wakyali Muganda. Nze ndi musajja Muganda. Nkugambye kye wakoze kirungi nnyo. Ono akena mwana waffe ffe bakojjaabe. Bano be muwana bawasaayo Abaganda bameka. Bano be muwana babawo obusente mu kube Kyagulanyi ne muteekawo eno cover mayenga we know you are paid they are paying you. Akena mwana waffe n'omuntu agamba Abaganda tulina olugero olugamba azaala ekibi akiwongerera. Ate kakati ffe nze nva mu Luweero ng'ogyeko ako k'enjawulo kuba obubinja bingi obutera obbatiisa ne buba n'okabuuza ati gundi gwe gwani gwe otubuulire gwe atandika otuleekaanira nga enkazalujja z'omukyalo. Kati ffe enjawulo yaffe nze nva mu Luweero Triangle. Nkimanyi. I come from Luweero Triangle. Emu ku family zange zonna twafiirwa abantu not less than 40. Era omu ku bajjajja bange ye omu ku bahistorical ab'amaanyi ennyo gwe twakajja tusiike yalina Minisita Mengo Dr. Jaka Luyombya omu ku bajjajjange. Naye bwe nze ava e Luweero tuli erijjudde obuwanga bw'abafu bungi
bali batulimba nti Obote yatta abantu na kino kimanye from the mouth of a member of parliament from Nakaseke. Obote never killed the people of Nakaseke. Do they believe you? Anti kati gwe kiwulize okuvanze gyendi kuba ebiseera bisega yakugira omusajja ayimirira n'agamba nti bayambalanga bitisati bya UPC badisigayizingenga bamemba b'Obote ne batta abantu ewaffe ebuwero mwali mukitaddeko inquiry ajaga nti eyo propaganda wa Luta wamuwulirako omusajja oyo is a very big person in the regime as a fighter yagamba bayambalanga bitisati bya UPC za kugamba nva luwero. I know governments there is no perfect government. Government the biggest hospital we have in Luwero Triangle was built by the late Milton Obote. Let me testify for you. Kubange bisinga mu twistinga history just for your personal gains. Ono mukuru ngacha za riding lako divide them, we take over their property, we take over their wealth, we occupy everything kati Gambia. Nti a biggest hospital we have in the region of what we call Greater Luwero, which includes Nakaseke, Nakasongola, and Luwero is called Nakaseke General Hospital built by the late Milton Obote. Ochuli decho bino temusobola kubifuna kubanga obukutukutu obulalala obwo tebusobola kubyogerako kubanga they are now indirect regime agents. Kakati olwaleero mwami Kyagulanyi pesa yanyize tu webali nnyo wakoledde ddala pesa from 1960s tubadde nga tunoonya omuganda asobola okugatta Uganda abamulabula nti yakutewabi mpaayo omu kwaba abamulabula nkugambe nti oyo amulabula Uganda linnya tabeerangako muganda mundage nze nkugambe kuba ebiseera ebisinga ekituse olunsonyisonyi oba baluyita batya mu luzungu olunsonyisonyi fe we are very open nkugambe nva mu Luwero Triangle ekyobugagga kye tulina mu Nakaseke mu Luwero yeddwaliro Obote de yatulekera gwe twavuma gwe twakuba kubanga abasajja bano from 1960s bazze balina ebibalo bya bibabala ne batwala ine ne batugobako ab'omu mambuka ne batuteekawo nnyo egundi etwawulako kakati tugenze okufuna the new Messiah agata east agata west kuba mukazi wa Kyagulanyi ava mu west ekyo nakyo lino kimanya buno obukundi bwajjanga Kyagulanyi musosoze nga bwe babagamba ngambo NUP kibiina ky'Abaganda kati kanzubira abajjudde Bunyoro Baganda abajjudde Busiya Baganda abajjudde Elango Baganda bewalabye mu numbers ezazze ziyika ate watukoze bubi nnyo ffe abasajja abamu abamanye ebyafaayo excellence Kyagulanyi twaligenze naawe ne tugamba it is time to move on kubanga tetusobola kubeera awo tusiite bigere nobuno obubinja obuli sponsored by the regime basasula bukubenga buli muganda ajja ng'ate bw'obutunuulira Buganda manya abasajja abo abasinga abakuba Kyagulanyi bw'obabuuza obuddo bwabwe n'obujjo bwabwe wano mu Buganda tebuba traced because they have been empowered by the regime walina sente and they control the media era tukwebaza nnyo otugyeko ekkonda ku mutima where every time would move in the north some of those people would think that every Muganda hates people from the north. Those are brothers. We are only separated by colonial boundaries. Whatever happens to Elangi happens to a Muganda, happens to a Mucholi, happens to a Musoga, it has happened to a Ugandan. Kakati twetaaga bannaffe Kyagulanyi nga bwe yataddewo new chapter. Let's move on and forget. A group y'abanyampi eyo tegenda kuggwaawo yeebaddewo from 1960s. Gokimanyi Muteesa bwe yali yadduka yekka. Njagala mbulireko ku numbers. Enamba eriwa. Numbers. Mwami Museveni mbadde mulowooza nti akooye. Naye omuntu amukuŋŋaanirako buli gy'agenza okukuba akalulu okunoonya akalulu biralamu kakati gwe kyogamba nti oli scared ne namba ekuŋŋaanira ku Mwami Museveni nti yakulaze ndi yawangudde. No, it does. Sometimes it does. Sometimes doesn't. Sometimes does, sometimes doesn't. Kati nkwecho okulabirako bw'ogenda okulaba omupiira mu kisaawe home team neba n'abantu bangi kitegeeza nti it has automatically won. No neera ganti ani atalina abawagizi
kubanga race eri between two people. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu and General Museveni. The race is between the two. At number when number speaks ani atalina number. Kubanga ona asomba n'asasulia n'osasula Museveni spends almost on daily basis more than 400 millions on his campaign just to pay people who are coming to his rallies. Ne bajjayo obwana ku masomero, ne bajjayo abasibe bonna ne babambaza. Waliwe utegereza lwaki General Museveni wabeera waba prison. Waliwe buzija waji Mwami Museveni wakubalale wabeera ati ganga abapolisi abangi babakola ki omukulu wabakubyera reinforcing security n'abasibe babaleeta nibagamba mubeera bati nabo ebisaati byabwe byakyemu kugambye tandika okunotifyinga. Why is it that every place wherever Museveni does his rally, there are always prison warders there? Mwaiti mchebuja nebirole bya prison bibawo bingi oboloza biretse bagundi kakati n'obwana bwa masomero ne babusomba akozesa on daily basis more than 400 millions okugula abantu okubasomba ku birole gundi mobilizing atulabe number yeso obakunganyija nayo kubakunganya wali eri ne bajjo kulabako it won't change much n'abeNUP no bebalagayo ne kadi nzira banga bajja na mutima twingide mwenare ne munange ne kubiro bya Yesu walinga wabasinza sitani ne kubiro bya Yesu nga Bible eyogera nti Yesu lyekkubo ge mazima bwe bulamu era mu birebe waberanga wabagamba nti fe sitani gwe tusinza babata temwekangabiriza wali yakwekangabiriza nange ndagaako ku lupapulo olulala nkulage kulaali luno lwa gavumenti lulina kulaga bino they are paid to do that psychofancy empapula za gavumenti ne TV byafuuka bya muntu omu n'akabinja ke biba campaigningira kati bano basobola okubawola ale Kyagulanyi nga ne media stations ezisinga baziganya okuddamu okulaga crowds Kyagulanyi zatambula nazo mbuwaki muziraga mbusimanyi UCC ejja kubaninga n'olwekyo lagako obukundi bwe buti abalala nalabye bafumudde ne ku parliament temujjayo kati as members of parliament we are subjected to scrutiny. We are public servants. Kati bwogoba wa TV okujja okuscrutinizinga ne accountability committees ziratera okuvaawo ziratera okuvaawo kubanga abapasente bakungu ba government these are not ordinary people who are stealing billions and trillions of money. When they steal we borrow, the more they steal the more we borrow. They are ngabwe ngambe mwike eriye yagwa twewola 8.3 trillions bazikweka simanyi mu development wati nejo twewoze more than 2 trillions. Have you ever asked yourselves questions where do those monies go and who paid that money? And you approve as parliament? No, as a parliament, of course, sijja kwejjamu nange bwe nagamba nti speaker yatugamba nti buli kikolebwa mu parliament tutekinga responsibility ne wakubadde obadde ku neeyi era bajja gamba the parliament weisabanyi at the same time omukulu yeewola nnyo at the same time buli kimu akitaddeko omusolo muyitirivu every Ugandan is suffering because of overtaxation. Abantu ne bateekawo obuyumba bwabwe n'obuteekako omusolo obuyumba bu housing units obutonotono buli omu mubiniseeko omusolo business zonna zikolapsinga every day and you enjoying excessive lifestyle. Kati ffe tubadde tugamba ennaku ezo ne His Excellency Kyagulanyi gy'abadde ng'atambula buvunaanyizibwa bwaffe ffenna nga bannayuganda totunuulira NUP bano abantu b'endaba otunula mbu Museveni alina abantu bangi waliwo mpaayo omukulembeze mpaayo omukulembeze gwolaba ali serious atalina bagoberezi ng'ogyeko buno obubinja omu kubanga n'abamu kubeesimbyewo kuba president state yeba facilitatinga ng'obubiina bumu obu opposition buli highly facilitated by the regime to fight NUP. Nze ndi mu parliament ne tulina ebibiina by'opposition General Museveni byasasula ssente ng'omulimu gwabyo kulwanyisa NUP and they will never talk about matters within their parties but they are always focused on what is happening in NUP. Ebino biba by'amateeka ga Kaisaali kati ate ffe tulina enkola eyaffe gye tukolamu. Every day you meet people boonoonya kalulu.
ate kati mu kiseera kino oli bw'aba agamba ate jangu noonya akalu kipya ki kyemu kyagala okuwulira kyemwagala okumanya kyenina okubanyonyola nze nkomyewo ngwagenda okubaweereza Nakaseke emyaka 5 nkomyewo ndi Wambuleera nkomyewo nkunyonyodde embeera y'amalwaliro ogiraba y'amakubo ogiraba embeera y'obwavu ogiraba abantu baffe abasinga bali mu bwavu buyitirivu nnyo ffe wano mu Buganda twalimanga mpakyakulabirako abantu baalimanga abantu nga balunzi naye basajja ne bajja ne indirect police yaabwe ey'okugamba omugagga tafugika ebyo byonna babikubye okusanga abalima tebalina butale abaalundanga kati ne bolunda akabuzi bakatwala ebyo temulowooza nti byagwawo bugwi it is an arrangement we make them poor we take away their land we take away their everything walinga obukundi kuno bagamba musimemu ettaka terisenguka era aba Red Indian mu America lyasenguka erya Aborigines mu Australia lyasenguka ono Luttamaguzi ningiza mu challenge ndabye ekibiina ky'NUP kirabika nga struggling ze bambi okusimbawo abakaba parliament mitundu ebyenjawulo there wasn't anything called struggling tukola ekyo kye tulina okukola kuba mu bitundu ndowooza ebyesudde mwandibanga mufuutuseyo nga temulina bantu bemusimbyewo tisinote masi nti buli kitundu olina okusimbawo it should no kati akutwala government yes olina okubeera ng'olina numbers both mu executive mu legislature anti kakati kye tukugamba tosobola kufosinga bantu kwesimbawo ffe tulina ebitundu nga regimu yabigirako omanya amagye bwe gakola abantu baffe ab'Ekaramoja baali bazze okwesimbawo obadde tokigoberera why because there are certain interests in Karamoja. Karamoja is a very rich area full of minerals, blue marbles, limestone, gold, whatever. Akatundu ka Karamoja ngo kakozesezwa obugagga obulimu you can make a Uganda and be as good as Dubai. Naye why a smaller group of people is sharing amongst themselves Karamoja land. The Karamoja are being fed with biscuits. Mubawe biscuit ne bu project omukungu wa government wagulawo kaboa hole Karamoja aleta abamawulire ga New Vision nti mukube Karamoja twagiwadde boa ko but when they are taking away billions worth of minerals gobadde okimanyi nti Karamoja waliwo bamuta coltan oyo atalabika ali Karamoja ne mu kitundu ekimu e Congo kati abakaramoja so what these people have done is to make Karamoja after all by writing up histories to ensure that the Karamojongs are blindfolded no bukunkumuka buno bwe bateekayo obamala okuteekayo obukunkumuka bwabwe nga batwala all minerals from Karamoja. I've told you they are blue marbles in the whole world. Blue marbles are owned in Saudi Arabia and Karamoja. Ebyo bi pick up byolaba ebinene ebyo ebiriyo so bolaba abasajja bano nga batemula abantu bawamba bafiirawo mu buyinza olowooza nti jasi kiryawo because they own Uganda like now a private entity. Obugagga obwali tuyambye ffenna nga bannayuganda kati buyamba abantu basekinomu kyovoola babasula mayumba galinga woteri otuuka e Dubai baguze za apartments e Dubai bagenze Malaysia bagenze China gw'omulimu gw'okukuwayo 15,000 na kasowaani ka muceere kati babajoga n'okubajoga waliyo okulya ne bapaakinga babbala mu buveera abo babaagala omuwendo gwammwe gw'obadde okimanyi nti obugagga bwe tulina mu ggwanga of recent survey eyakolebwa tewaliwo kitundu kya Uganda kitali mu mafuta obadde okimanyi mu Buganda amafuta gali e Nakasongola okuviira ddala ku Lake Kyoga mu Buganda. Let me first start with Buganda nga sinakulaga e Bunyoro kubanga go galaba gaflowinga eyo najolaba bagobadde indigenous banyolos and resettling in new groups. In Buganda we have tulina amafuta kuleke Kyoge Nakasongola a bigger part of Nakasongola erina amafuta Nakaseke erina amafuta Kyankwanze erina amafuta Kiboga erina amafuta Kayunga erina amafuta olukola kwe gamba lwonna eyo gye bayita Katokolido Gombe erina amafuta. That's why the indigenous people of those areas are being evicted either by force or using money. Kati mwebe bitundu NUP yasimbyewo je bali it's not about NUP, it's about Ugandans. What do you want? What do you want you as Ugandans? Mwe mwagala ki? Is it about nti NUP webanga teyafunye candidate gweteka mu kifo n'olwekyo walina okubeerawo bino byonna ebiriwo a smaller group of people netutwalako eggwanga
akakundi akabbye eggwanga tekawera even bantu mutwalo, but they are too rich. All emirimu emisava gyabwe obugerako wekanga n'okwekanga. Anti mwe singa mumanya ffe be tumanya temuddayo kwebaka. Singa mutegeera ffe be tutegeera temuddayo kwebaka. Era that's why we are very worried about the future of this country. This country is majorly controlled by people who came here as refugees and entered the bushes of wealth. Nga beefuula mubaze kutulwanirira. Era ky'oba olaba bw'ogenda n'otunuulira ebyafaayo fuwana abantu baali balimi kibirango. Naye ebyobulimi byabulirawa. They suffocate mu byobulimi. Ne bakugamba nti emwanyi yafunye ebbeeyi kubanga Brazil yafunye kalenge, Myanmar zaani ezo zonna. Ne baleetawo etteeka erikwata ku mwanyi. And they control all coffee exports and buy locally. Okiraba ekyo? Abalundanga kati osanga abasajja abakulu abalundanga tebakyalina kye balunda. Abavubanga ku nyanja. Why do you think every local people have been chased away from lakes? Enyanja zonna yali envuba mbi abantu bakitije okuvuba obunyanja obutonge binnya tebikyakula. Envuba embi ebeeranga ffe ababaka ba parliament speaker akuwe ekyaganya ne bagenda nga bakusomesa parliamentary rules of procedure n'ogenda ng'osoma. Does it mean nti bw'osanga abavuba obubi era abavuba obubi batandise kuvuba bubi ku mulembe gwa Museveni? Ku mulembe gwa Amini bavubanga bulungi. Kugwa Ssekabaka Muteesa the first president bavubanga bulungi. Ne kugwa Obote ne bavuba bulungi. Ne kugwa Lutale bavuba bulungi. Mwe batuuse wano ennyanja zonna bavuba bubi. Naye Honorable Wanzijeri nga noonya. They are controlling all the wealth on the lakes, all the wealth on land, all the imports, all the exports. They don't pay taxes. Ffe ne batubinika emisolo ffe tubasasulira. Kakati zino grupu z'abantu zigamba mbunupu tesimbyewo wano bantu mujje mutunyure balina mukaaga bayingidde mu parliament. Abasomesa bwe babadde tebasomesa badde tebasomesa ng'abawagira nupu bokka be babonaabona. Abawagira nupu abasomesa bokka be badde babonaabona. When the doctors are suffering, abasawo abawagira nupu bokka be babonaabona. When you take your patients to hospitals, abawagira nupu bokka be babonaabona. Tonzize mu bulungi kibuzo. Lwaki NUP teyasimbyewo babaka ba parliament mu bifo ebimu? Enoofa kimunonga. Mbuuza kubanga kibiina kyeyayanira kutwala obukulembeze bwa ggwanga. Mu myezi 2 n'ekitundu ejjajja mu maaso. Kati gwe kankubuuze. Kati mwandibadde nga ebifo muyinamu. Buli kitundu mu Uganda kirimu omuzikiti oli musiraamu. Buli kitundu mu Uganda kirimu muzikiti. Tekirimu naye twebale nnyo. Obusiraamu bwafudde. Obusiraamu bwafudde nti kuba buli kitundu kya Uganda tekirimu muzikiti. Kuno kuyayanira ntebe ya bukulembeze bwa ggwanga. Era naawe yayaana okutumbula obusiraamu tekitegeeza nti olw'okuba nti buli kitundu kya Uganda tekirimu muzikiti. N'olwekyo oba Maseeke buli kitundu kya Uganda kirimu seeka. Buli kyalo. Buli basomerera busomero. Obusiraamu tebuliiwo. Basomera busomero. Tebutambula. NUP in excuse ki? Tewaliwo excuse. Nga terina babaka ba parliament. Tewaliwo excuse. Tulina ne bannaffe abamu be bagula. Twakitegeddeko okusinziira ku internal information gye twafunye bw'obanga ogenda kusuulawo kaadi yeno UP bagenda kuwa 600 millions ng'oli member parliament. Bw'oba oli member parliament between the last 1 week of nomination and now they are going to pay you $600,000 kasita osuulawo kaadi yeno UP. Is no facts. Is no facts ezange nze ndi ku TV. Era nze ebigambo ebyange byenjogera bw'okuva lwe twanominatinga paka awo nga gundi basirinze omuntu asulawo kaadi y'NUP it is worth 600 millions. Nga bw'obadde olaba ennaku ezo sente ze tuyisa ziriko n'ezisasulira ebibiina by'opposition ebiyambako regimu okulwanyisa NUP. Era emabegakaawo waliwo ebyali facilitated not less than 18 billions. Honorable, this is very interesting information. Gwolowooza buli gwolaba mu opposition alina ekibiina nti najja kugoba Museveni. Some are very happy with the status quo and they are highly indirectly paid by the regime of recent emabegakaawo ebibiina by'opposition regime yabiwa
not less than 18 billion zina ddala bino ebyatonderwawo okulwanyisa NUP ne bammemba ne babawa kasente abali waggulu. Kati obwino tosobola kumutegeera kubanga gwe toli waawiso. Owawiso mumanyi? Underground intelligence security officer. Civil information is classified information. Anti-kati fe nze ndi mu political circle. Nga bwe nakugambye nti ebibiina kati ebisinga byewalaba ebyateekebwawo nga ne bakandidate abamu boolaba abali si buli candidate golaba yeesimbyewo kuba president nti yeyereeta era eriyo ne gwobuuza nti onajja wa sente zimutambuza. The state is sponsoring them. Teekawo confusion based democracy. Tekisoboka anti kati state ejjeekuwaako mutendera nenoonya impact. Gwe kikulu otaddewo ekiraga nti mu Uganda waliwo democracy, waliwo bangi abeesimbyewo. Okitegedde sebo? Bakuwaako bitundu bajja bakuwaako. Fe tuli eri munda tubalaba n'oyo baamuwaddeyo leero bamwongeddeyo 18 billions. Era olaba awo excitement in the spending and whatever. Waliwo ne gwolaba noga nti ono tasobola adde kwesimbawo kwesponsoringa ku bwa kansala. Naye mulaba ali ku bwa kukya pulezidenti amafuta agajjawa. Tiimu enajjawa sente zigisasulira akola mulimu ki? Mbayo mamemba baba subscribe. Waliwo 18 obuweebwa ebibiina by'opposition ebiyambako Museveni okulwanyisa NUP. Ate olukaaga obukadde ogaye nti suula kaadi ya NUP. Bw'oba ogenda kusuulawo kaadi ya NUP since the time of nomination you are entitled to 600 millions. Era ojja kubalaba gundi yakitaddemu, gundi yakitaddemu, gundi yakitaddemu. Zezo sente zammwe. Mwe temusobola kuzigira kubanga abantu abasinga wano bali manyaffe bye tumanyi tebajja kuddayo kwebaka. Naye kati abantu abalina kaadi za NUP are they as weak as just 600 No, million? it's not about being weak. Buy them. Kubanga you have no option. Nga mu kyalo kati babagule 15,000, 12,000 babawe mmere. Ndimujja kulya n'olaba evvubuka bwe litambula mayiro 8 lirye ku muceere ogutaliimu nnyama n'olaba oli balamu yategese gwolowooza lwaki mwami Museveni kankwe kyakulabirako kubanga yali ni kyaki waba n'akuba laale basoosaawo bidongo kitegerekeka kitegerekeka ku ebidongo bikwataganira wa ebidongo bikwataganira wa nedda waliwo ebidongo ebyabazi n'abayimbi ne beekonga ku kyo balaba abayimbi tokuva ku byemupira abayimbi bakwataganira wa ne pulezidenti nga yeesimbyewo gyagenze kukyamula ku bantu kati onjamulako biki ne ku stage z'amwami Kyagulanyi Yemunakoma okukyamukirira gye mujja okugenda omusajja afuze eggwanga buli kamu kagenze akali aka Uganda. Eka n'olwekyo sebo namaliza mu dakiika eno sebo mukama wange gwegenda weebuuze gwe nga ow'amawulire nti abayimbi bw'abanga head of state yazze sokolekani omusebo Luttamaguzi kansooke nakunyigidde naye ate ne mala nenkusonyiwa kuba ggwe wange. Ani ono okulu Luttamaguzi kyoba omanya kiri ekintu kimu kulaaleza Museveni buli lwe basomba abantu abaana baffe tebalina mirimu kati waliwo sente ezifuluma abaana baffe ne bagenda bafunayo omutwalo ekyokubiri wayogedde ku kya poliisi wakyogeddeko mabega eri naye munnange bw'oba otunuulira poliisi gwegenda mu poliisi zonna gwegenda kuyeeka kooge ojja kulaba bwefaanana kati ngenda kwogera ku bubbi obw'abantu ba gavumenti ano ku by'obugagga eby'omu ttaka munnange from day one gavumenti eno bwe yakwata obuyinza bagamba Kirembe Mines kopa bagiyimiriza imbagirawo naye nakinoonyerezaako emyaka 10 egiyise tebayimirizanga ne ku Christmas bakola oyo yenna tebasobola kulaga nti kopa avuddemu ssente bwe ziti kakati abazungu bwe baali basima kopa oyo nga bamutwala wano waliwo ebintu bye bakolanga naye waliwo gwe balekangawo yali mabega wa Cairo International eyo warehouse ya gavumenti we yali bamukukusa ne bamuyisa TZ ne bamuzza e Rwanda tebakoma ku ekyo ne bagamba nti bagenda kukyusa emiti gy'amasannyalaze gikadde ne waya ne bazinona kubanga zonna zaali za kopa bwe baamala okukyusa emiti gy'amasannyalaze gyonna kopa tebamuzzaako baleeta waya eza aluminium ng'erimu waya emu eya adsteel munda tesobola kuwanirira amasannyalaze ekyo ekimu ebyo mubinoonyerezeeko okwekuteesa kwange
akugoberedde nno ono ate alina n'ebyafaayo bingi by'alina ebyafaayo mbiwulidde emabegaawo naye agati abaana mubaleke bagende bali ku mutwalo kati omutwalo tunene kono Kibiranga wanjisebo webale tuweereza webale okulaba munnange sebo nze musajja wa DP mpoza yesebo ndi mu kibuga Jjinja ono yali munna DP munnammwe lasi muyinaako obuzibu kuba yalaba omusana n'enjuba era saawa yonna nange nja mwegattako muganda wange kuba nze nina kye mmanyi Amina mpoza nti tulina kununula eggwanga ddyo tulinunudde naye tulinunudde tutya mwami Luttamaguzi mwami Luttamaguzi ensonga azogedde naye nze ekyenjagala okukakasa abamemba ba palamenti n'eggwanga nga bwe litulaba buno okulwanira obufoofofu mbuguli tebamuwadde kaadi tekina makulu bwe batuwakwadde kaadi ng'oli wa nuupu jangu tulabe nga tununula eggwanga kuba tunoonya ntebe ennene tugifunye tutya entebe ennene gye twagala kuba kankubulira amazima Uganda President Museveni yalinga nga gyagamba nti yageeguza kati gobodde eri ne mugandibwa kulwanira obufo mbuze kuli tebampadde kaadi ani bampadde kaadi tunoonya kulaba nga tukwata eggwanga tuli kutekka mwami Kibirango era namwe bannamawulire mwami Kibirango mulina twegattako kuba namwe ekituufu mukiraba lwakuba mbeerawo mu studio munnange mubikirirako naye nga ekituufu mukiraba kuba namwe muli bubi kuba namwe mwagala okubeerako mu Uganda empya musasulwe emisaala egiwera buli muntu asobola okujjanga mu studio ng'asobola okugambo kyayogera nga maliriza mwami Luttamaguzi nkubuuzayo ekibuuzo sebo nga bw'olaba ebifa mu ggwanga President Museveni buli kintu kyonna ekintu kyonna kifudde kikye mwami Kyagulanyi bw'ajja mu ntebe buli muntu yenna agenda kuddizibwa ekintu kye tulabe kuba mu butuufu ettaka balitutte